fundamentals of antenna in that antenna theorem. Antenna theorem, which is in the page number 146. Antenna theorem. This statement first. Unit 15. Unit 15. Unit 15. It is in Unit 15. Unit 15. Antenna theorem. First, what is the main role of antenna here? Antenna means it is a communication channel or a link between transmitter and receiver. Here a communication link between transmitter and receiver, which we are using in the communication system. So here two devices is converting from transmitter to receiver. We are converting. In between we will use channel called antenna. Antenna channel will be used. Communication system, we will use this antenna. Actually, what this antenna will do, it will convert from electromagnetic and electrical energy to electromagnetic waves, from which to it electrical energy to which what we are converting to electromagnetic wave that happens across transmitter side. In receiver side, again, across receiver electromagnetic waves to electromagnetic energy. Here in this we have two antennas, antenna A and antenna B. Antenna is connected to electromotive force E12 from the diagram. From the diagram, we have transmitter and receiver. This is the transmitter and receiver. One side we have transmitter, other side we have receiver. Transmitter to receiver. One side transmitter, other side is receiver. From transmitter to receiver, from where to where it is converting? Transmitter side is electrical energy, EE. Electrical energy is converted to electromagnetic waves. From transmitter across receiver, where what is this converting? Across the receiver, it is converting electromagnetic reverse. Electrical energy to electromagnetic waves. Next to receiver side, electromagnetic waves to electrical energy it is converting. Just from the textbook diagram, we will see. From the textbook diagram, 15. From textbook diagram, what is the statement here? EMS is EMF. What is EMF? Electromotive force. Electromotive force is applied to, and here we are using two antennas, antenna A and antenna B. Electromotive force E12 is applied to where? Antenna A. From the diagram, electromotive force is applied to antenna A and current is applied to where? Antenna B. Antenna B, we are applying current. Electromotive force is applied to antenna A. From the second figure, current is applied to antenna A. Electromotive force is applied to antenna B. If such type of diagram, if two electromotive forces are equal, then two currents are equal. Just we will see the statement first. What is the statement? It's written, if an EMS is EMF, electromotive force is applied to antenna A. And current is measured across the terminal B. Where we are measuring current? Current is measured across the terminal B. In another case,
current is measured across the terminal A and electromotive force is applying to the terminal B. If true, then two currents are equal. What are the two currents? I1 is equal to I2. When this is possible, if two electromotive forces are equal. See the statement, an EMS is applied to the terminal A and current is measured across the antenna B. Then an equal current will be applied to both the terminals. An equal current is applied across both the terminals of antenna A and antenna B. Means I1 equal to I2. We have to prove this theorem now. See the figure 15.6a. Figure 15.6a, channel first antenna. Two figures we have, 15.6a, 15.6b. In 15.6a, we have antenna with electromotive force E12 and current E2. Next, for the second one, antenna A with current I1 and electromotive force E12. Now we have to show that current I1 equal to I2 if E1 two electromotive forces are equal. Now we will see the derivation part. To discuss derivation part, proof. Before going to the proof, from the first figure, what we have? From first figure, we have E12 by I2. First figure, what we have? E12 by I2. From the second figure, what we have? E21 by I1. E21 by I1. E21 by I1. We have two figures and now we have to show that these two are equal. These two are equal. We have to show that these are equal. For that proof we will discuss. In proof, I am taking the impedances. Three impedances I am taking. What are the three impedances? Z11, Z12, Z22. First impedance is Z11. Second is Z22. Next one is Zm, which is connected in the middle. Middle is Zm. First side I am connecting E12. For the second one I am first part I am connecting voltage. To the second part I am connecting current. First part I am connecting voltage, second part I am connecting current. Using this, now we have to do the derivation part. See the first part. E12. First part nunchi em rayalama. What we have? E12 equal to Z11 plus Zm times of I1. Which is written equation number 15.2 chudandi. Equation 15.2 is written first loop nunchi. From first loop I am writing 15.2. From the second part I am writing 15.1. 15.1 is belongs to second part. Second part, which current is flowing in the second part? I2 current is flowing. So how I am writing equation? Z22 plus Zm times of I2. This Zm is also connected to the first part also. For that I am writing minus Zm times of I1. Minus Zm times of I1. Next second cheppandi. Next. So, what is the diagram we have? Diagram. Diagram. Diagram ఏముంది Z11 ఉంది. నెక్స్ట్ Z22 ఉంది. నెక్స్ట్ కింద Zm ఉంది. Z11 ఉంది. Z22 ఉంది. Zm ఉంది. టు దిస్ వన్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏం కనెక్ట్ చేస్తాం మనం? వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సెకండ్ పార్ట్ కి ఏం కనెక్ట్ చేస్తాము? కరెంట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పార్ట్ కి వోల్టేజ్ ఇచ్చాము, సెకండ్ పార్ట్ కి కరెంట్ ఇచ్చాము. టు దిస్ వన్ నౌ వి విల్ డు డెరివేషన్ పార్ట్. డెరివేషన్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి? ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ లో వోల్టేజ్ ఉందా? ఏం రాస్తున్నాం మనం? ఫస్ట్ వోల్టేజ్ ఏం రాస్తాం? E12 రాస్తున్నాం. E12 is equal to ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సెకండ్ దాంట్లో
I2 current is flowing. So first expression name rasam E12 equal to Z11 plus Zm times of enta current I1 second mesh minus Zm times of I2. This is equation number 1 or in the textbook 15.2. Next second mesh, second loop nunchi cheppandi. Is voltage is no voltage there. So I am writing 0. 0 equal to Zm plus Z22 times of I2 minus Zm times of I1. From second equation, I am calculating I2 value and substituting in the first one. Anyone you can do. Anyone you can do. From second equation, what is I2 value? What we are getting I2? I2 equal to Zm times of I1 by Zm plus Z22. I2 vachinda. Now substitute this I2. Where we have to substitute this I2? We have to substitute this I2 in the where we have to substitute this I2. Substitute I2 value in the first equation. And you will get another value. Substitute I2 in the first equation. What is first equation? Z22 plus Zm times of what is I2? Zm I1 by Zm plus Z22. Zm plus Z22 minus Zm times of I1. Minus Zm times of I1. Make common and LCM. After making common and LCM and cancellation of the terms, what you will get? You will get I1 value. What is I1 value? You will get, how to do cancellation? First I1 common diyali. Make I1 common. If you make I1 common, what you will get? Equation lo I1 common the same vastundi. Make I1 common, what you will get? Z22 plus Zm by Zm plus Z22 times of Zm minus Zm. After simplifying this equation, we will get the I1 value. What is final I1 value we got? I1 equal to what we will get I1 value? After simplifying, we will get I1 value as E12 times of Z22 plus Zm by Z11 Z22 plus Zm times of Z11 plus Z22. We will get this I1 value. Again, this I1 value I am substituting in equation 15.1. We will get I2 value. After substituting this, we will get I2 value. What is I2 value? After simplification, I2 value equal to E12 times of Zm by Z11 Z22 plus Zm times of Z11 plus Z22. We will get. So this I1, I2 we got only for the first one. One side I connected E12, other side I connected current. Now we will exchange. Exchanging means second part we will connect voltage meter. First side we will connect current meter. Again we have to simplify the derivation. After simplification of derivation, we have to show that both are equal. In the next page, for the second part is derived. This page belongs to the first one. In the next page, second part is derived. What is the figure number 15.6D? In figure number 15.6D, one side current meter is connected, another side is voltmeter is connected. And again, we had to write the expressions, but here given directly. What is the expression we had to write? First part of expression, what we will get? Z11 plus Zm times of I1.
minus Zm times of I2 equal to 0. That is the first equation. Next, second equation, Zm plus Z2 2 times of I2 minus Zm I1 equal to E21. Like writing two equations, after simplification, we will get again what we will get? Current I1 and I2 current we will get. So from this, we will conclude that both the currents are equal. I1 equal to I2. If I1 equal to I2 means both the expressions, whatever we got, those two also equal. So this is the antenna theorem. Just to overview, we will see once again before going to the next topic. First, what is the antenna theorem? Actually, antenna works as a transmission of signals when we are transmitting from transmitter to receiver in the communication channel. From one form to another form, it will convert electrical energy to electromagnetic waves across transmitter. Across the receiver, electromagnetic waves to electrical energy it is converting. And from the figures, we can say that one side voltmeter is connected for one antenna. For the second antenna, current meter is connected. Next, interchange. Like two sets I connected, and I am concluding that both the currents are equal. If both the currents are equal, both EMFs is also equal. That is the statement we have to show. Next, in the proof, what we have to do? Transmitter and Two diagrams. This one side is transmitter, another side is receiver. After writing diagram, statement has to give. After giving the statement, proof. In the proof, what we have to do? Take two impedances, three impedances. One is two sides, Z11, Z22. In the middle, what we have? Zm we have. One side I am connecting voltmeter, another side is current meter. And simplify the derivation part. Here derivation is given directly. You just simplify it, you will get. After simplification, you will get same way next diagram. Next diagram also we are calculating current, two currents, and finally proving that two currents are equal. If two currents are equal, then two voltages is also equal. This is about antenna theorem. Next topic we will see after completing antenna theorem from unit 16. One essay question is from unit 15 is antenna theorem. Next from unit 16. We will see here helical antenna 16.4. For page number 165. Number 165, helical antenna. See the introduction for this one. It is useful for two frequencies. One is for very high frequency. Here VHF is written in the textbook. Just observe page number 165. Page number 165. This helical antenna is used for circularly polarized radiation. For which one we are using? This is useful for circular polarized radiation, and it is useful for both VHF and UHF. What is VHF? Very high frequency. Full form of VHF is very high frequency. Very high frequency ranges from where to where? 30 to 300 megahertz is comes under very high frequency. And next is ultra high frequency. One more. What is UHF full form? Ultra high frequency. Ultra high frequency is ranging from 300 to 3000 megahertz. In these two frequencies, it is working and it is obeying the characteristics of circular polarization. These are the points we have to cover. And this is useful for extraterrestrial communications like satellites, relays. We are using these type of antennas. So in this first paragraph, what is explained? It is one of the basic type of radiator. It is used in satellite communication and relays it is using, and the which frequencies it is accepting. It is accepting very high frequency and its range, and it another is ultra high frequency and its range. And it has the characteristics of circularly polarized.
It has the characteristics of circularly polar. This is the introduction in the first one. Next, in the second paragraph, he is explain the description of the diagram. First, we will see the diagram. Then we will write description. What is the diagram is given here? In the diagram, a coil shape is there. Just see the diagram, coil shape. Like spring or coil or heater, which we will use at home. Heater coil. That shape of coil is there. That shape of the coil end is connected to the coaxial cable. See, in this coil is there in the diagram. Coil, spring log on the coil, chudandi. This is connected to coaxial cable, cylindrical coaxial cable. This cylindrical coaxial cable is again connected to coil. Coil end tip, first tip of the coil is connected to where? Coaxial cable, which is in green in color. Here, coaxial cable. The outer part of the coaxial cable is connected to one of the conductor. This one is conductor. Outer part is conductor. In this conductor, I inserted a coaxial cable. Other end of the coaxial cable is connected to where? Wire. Coil. Other end of the coaxial cable is connected to a coil. Now, what is D here? D is diameter of the helix. Means after spring type we have how much diameter it is taking. That is the helix diameter. D is helix diameter. Next, what are the terms we have? In this, what is small d? What is capital D? What is S? What is L? What is alpha? What is C? Like we have few parameters in this. What is small d? Small d represents, what is capital D? Diameter of the helix. Capital D is diameter of the helix. Small d is diameter of the helix conductor. We have spring outer diameter, inner diameter. Both we are concentrating. Outer is capital D, inner is small d we are taking. Next, what is capital C? Capital C is the circumference of the helix. S is the space between the turns. As it is turning, the space between the turns is represented as S. Next, what is L? L is the length. How many springs we have? Length of the turn. Next, another point we have A and B. What is A? Axial. Whenever helix, it is starting point. That point I am taking as a and B. One end is I am taking as a other end is I am taking as a B. What is capital N? Capital N is number of turns. Capital N is number of. First, we have to draw the diagram and give the description of the diagram. Give the description of the diagram. And we had to write this description of the diagram in format of paragraph. See the previous page paragraph, what is written now? Go to previous page paragraph, what is mentioning in that diagram. Description of the diagram is given. Last paragraph. Second paragraph in 165 page. What is given? It consists of helix of thick copper wire, tubing wound in a shape of screw thread and used as a antenna in conjunction with a flat metal plate. At the beginning point of the helical tube, I am keeping one vertical plate. That plate is called as a ground plane plate. See in the diagram, we have ground plane plate. These antennas are mostly used, where we will use these antennas? These antennas are mostly used in very high frequencies. These antennas are useful in very high frequencies. Now, after drawing the diagram and explaining about the parameters, we will take only single turn and we'll see the derivation part. What is alpha? Alpha is pitch angle. What is alpha? Alpha is pitch angle. After writing all the parameters, we will take a single parameter. From there, we will do derivation part.
Suppose I am taking only single turn. For this single turn, what is S represents? What is S represents? S represents spacing. S represents spacing. What is L represents? L, what is capital L represents? Length of the turn. Next we have C. What is C represents? C represents circumference. Using this, I am writing formula. What is the formula I am writing? Length, actual first we will take length formula. Length equal to under root of S square plus C square. What is C? Pi d I am taking. Circumference is equal to pi d. Then L equal to under root of S square plus pi square d square. L is calculated. After calculating L, length is calculation is over. Okay. So what we did, first paragraph, we explained about what is its uses. It is used in high frequency, low frequency. It works in VHF, UHF. First paragraph. In the second paragraph, what we did? Description of the diagram. Second paragraph, third paragraph is the description of the diagram and written all the parameters. What are the parameters we are observing the diagram? Next, what we did? Taking only one single turn and calculating the value of L. After calculating the value of L, next we can say that it works in two ways. One is in the normal mode, it will work. It will work. Another mode is in coaxial mode, it will work. In the next page, we have the different ways of working, different modes of working. It works in how many modes? Two modes. What is the first mode? Normal mode. Second one is coaxial mode. Just observe the two pictures. After discussing the pictures, we will come to the paragraphs. What is figure A, figure B, figure C? 16.11. We have three figures. Figure A, figure B, figure C. What is figure A? Normal helical antenna. Figure B, it works in normal mode as well as in axial mode. In normal mode, it is bidirectional, two sides. The two sides in the textbook, it is given one up and one down. On the either you can take up and down or side by side. Up and down or side by side. That is called as normal mode. In normal mode, circumference C is less than lambda. These are the main features or points, which is given in the textbook, third paragraph, third or fourth paragraph above the diagram. This paragraph completely represents normal mode. So normal mode level, it is bidirectional and circumference is lesser than lambda. Circumference is lesser than lambda. That is in normal mode. Next, come to the axial mode, the above paragraph. What is there in axial mode? Here, circumference is greater than or equal to lambda. A helical antenna may be radiated in many modes. And in the third paragraph from in the textbook, helical antenna may be radiated in many modes. In that, we are choosing only two modes. What is the first mode? One is axial mode. Another one is normal mode. Now, what happening in axial mode? In axial mode, C is greater than or equal to 1 by lambda. Sorry, lambda. C is greater than or equal to 1 lambda. And one more important point here is in axial mode of radiation, the field is maximum. Just highlight this point. The field is maximum in the direction of helical axis and it is nearly circularly polarized. It is circularly polarized. Come to the next paragraph. Normal mode lo field etluntundammా normal mode lo? In normal mode, it is the field is bidirectional. The field is bidirectional and C is lesser than lambda. These are the key points. C is lesser than lambda. Next, come to the next. After radiation patterns, we have small formulas. Those formulas represents input impedance of power bandwidth. Input impedance formula 140 C by lambda. Of power bandwidth formula 52 lambda to the power of 3 by 2 by C root A. And we are writing another formula. What is another formula? Directivity. Directivity formula is what? 15 N C square S by lambda cube.
16, 15 and c square s by lambda cube. This is very, very important essay question which covered recent examination. 25th Jan. This question came in 25th January. Explain about helical antenna. So, what are the things we have to cover? Overview of helical antenna. Helical antenna overview lo em rayali exam lo question vaste. First paragraph is about an introduction, where it is using and which frequencies it is taking. That is given in the first paragraph. Next, in the second paragraph, description of the diagram is covered in second paragraph as well as third paragraph. The main key point is it is used circularly polarized characteristics. It is useful for high frequencies. That is given in the second paragraph. Next, draw the diagram. Then third, description of the diagram and explain about the parameters. Parameters explain cheyali. Anni diagram lo unna parameters anni explain cheyali. For the single turn, using circumference, I am calculating the length. Length calculation is under root of s square plus pi d square. Next, after this, what we are doing? It is operated in two modes. It is operated in two modes: normal mode, axial mode. In axial normal mode, it is bidirectional. Two sides untayi. Normal mode, bidirectional. C is lesser than lambda and field direction etluntundi about the axis lo untundi. The field direction is about the axis. Where that point is mentioned in this? The first line only. The normal road, the field is maximum in the directional normal to the helical axis. And the field is bidirectional. Next, another one, which mode? Axial mode. In axial mode, the field is maximum in the direction of the helical axis. Is the direction of helical axis lo undi. This is normal to the direction of helical axis. Adi difference renditiki. Single term, normal ane term, renditini differentiate chestundi. మళ్ళీ ఒక దాంట్లో C greater than or equal to 1 lambda రాస్తా, C is lesser than lambda రాసి 3 formulas మెన్షన్ చేయాలి. What are the 3 formulas? Impedance formula, half power bandwidth. Another formula is directivity. Up to, if you write up to here, 10 marks you will get helical antenna. What is our topic? Helical antenna. Next topic we will discuss is parabolic reflector. Here lambda is the wavelength. Wavelength of the radiated radiation వస్తుంది ఇక్కడ. We'll see. Frequency high లో ఉంటే wavelength తక్కువ ఉంటుంది. This is measurable. Measurable. Circumference is measurable. Circumference is greater than the wavelength. But here wavelength value is not mentioned in this. Previously, wavelength value is not mentioned in this. Next one is parabolic antenna. Page number unit 17. Airtel dish or Geo dish. What is the shape of the dish? Umbrella shape. Umbrella shape. Is it? What you have in the mid of the umbrella? Airtel dish. You observe? Receiver. Some with receiver with some focal focus, which either it is transmitting or it is receiving. The main media junction point they will transmit to the dish. From dish to our cable connection, whether transmitting or receiving. Receiving. ETV, umbrella justam kada. That is junction point is transmitter or receiver? Transmitter.
When they Yeah, transmit, yeah. we will receive. This dish is actually receiver. యాక్చువల్లీ రిసీవరే అంటే జంక్షన్ నుంచి అక్కడికి అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అక్కడ ఉన్న From satellite. సాటిలైట్ Sends. డిష్ ఇస్ రిసీవర్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ ద రెండు దగ్గర ఉంటుంది ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ఉంటుంది రిసీవర్ సైడ్ టూ దగ్గర డిషెస్ ఉంటాయి బట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిషెస్ ఇస్ రిసీవర్ ఓన్లీ సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ డయాగ్రామ్ receiver side diagram. Two types of diagrams we will see. And just observe this diagram. The topic 17.2. Concept is easy to learn. 17.2. Here you have umbrella shape. Rough diagram. Observe the diagram. We have umbrella shape. Umbrella shape is there. Umbrella shape. In the middle, I am taking focus point. In the middle, I am taking focus point. This focus point too, it is touching to the parabola. Focus point to touching to the parabola. From there, it is going outside. Like different points, it is touching. That is the diagram. Just observe the diagram. From here to, I am touching to another point. From here, I am touching to another point. From here, outside. Arrows is outside. Focus point నుంచి GHA ఉందా అది arrows inside ఉండాలి అది రాంగ్ ఉంది టువర్డ్స్ పారాబోలిక్ ఉండాలి కానీ మనకు రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది చూడండి డయాగ్రామ్ అది చిన్న కరెక్షన్ అంటే ఏంటి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి అంబ్రెల్లాకి వెళ్తున్నాయి అంబ్రెల్లాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి ఫోకస్ పాయింట్ టు ఏకి వెళ్తుంది ఏ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకటి టువర్డ్స్ అవుట్ సైడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది జేకి వస్తుంది జే నుంచి జే డాష్కి వెళ్తుంది ఇంకొకటి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి కేకి వస్తుంది కే నుంచి కే డాష్కి వెళ్తుంది టువర్డ్స్ అవుటర్ సైడ్కి వెళ్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ రిసీవర్ మోడ్ కెన్ యూ గెస్ రిసీవర్ మోడ్ ఎట్లుంటుంది అంబ్రెల్లాకి వస్తుంది అంబ్రెల్లా నుంచి ఫోకల్ పాయింట్ కి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫోకస్ పాయింట్ టు అంబ్రెల్లాకి వెళ్తుంది ఫోకస్ పాయింట్ టు అంబ్రెల్లా నుంచి స్ట్రేట్ లైన్స్ అంబ్రెల్లా టు straight lines. That is for the transmitter diagram. In the next page, you have receiver diagram. What is this receiver diagram? Parallel beam of lines. So, check touch hota hai? Umbrella ki touch hota hai, not focus point. Parallel lines వచ్చి ఎక్కడ టచ్ అవుతాయి అంబ్రెల్లాకి టచ్ అవుతుంది అంబ్రెల్లా నుంచి ఫోకస్ పాయింట్ కి ఈచ్ లైన్ వస్తుంది అబ్జర్వ్ ద టూ డయాగ్రామ్స్ ఫిగర్ 17.1 ఫిగర్ 17.2 figure 17.1 is for which one transmitting mode diagram figure 17.2 is for receiver mode diagram next what we have to do writing the full forms description of the diagram very easier answer to learn if concept understood. Now we will see explanation. What is explaining? Introduction. What we have to write in the introduction? It is a reflector antenna. Which type of antenna this is? This is reflector antenna. The shape of this antenna is what? Parabolic shape. It has all the properties of parabola. It has all the properties of parabola. Next, it is also called as reflector, which is also called as reflector. That is given in the first paragraph. Next, come to the second paragraph. The definition is given. What is the definition is given? A plane curve
obtained by a locus of point which moves so that the distance from one point to other point is called focus. The distance between the 2 points from one point to another point is representing as a focus. What is focus? What is focal length? Here it is what is focus? Here what is focal length? Focus is the point. Focus is a point. A to F is called focal Focal. length. The length between the point to the focus is called focal length. And one more we have here, diatrix constant. The distance from straight line is called diatrix constant. Okay, CD is diatrix constant, means parabola one end to the other end. Suppose this is parabola. This end to this end. This end is called C. This end is called D. The distance between the two ends is called diatric constant CD. The diatric constant CD. Next, now each full form is explained from the figure. What is AB from the figure? AB is the axis of the parabola. What is CD? CD is the diameter of the parabola called as diatrix. Next, AF is a focal length. AF is focal length. Next, A is one of the vertex. F is the focus point. What is CAD? CAD. What is CAD? So Parabolic dish. Parabolic dish. It is parabolic dish. Next, F. What is F? F is focus point. CAD, parabola. AF by CD. Observe from the diagram. AF by CD is the perpendicular line or called aperture of the parabola. Next, what is a constant? Just observe what is a constant. From the diagram చూడండి, first focus point to H తీసుకుంటున్నాను చూడండి. డయాగ్రామ్ లో నుంచి చూడండి, ఫోకస్ టు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? H కి వెళ్తుంది. H నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? H డాష్ కి వెళ్తుంది. అవునా? ఫోకస్ టు H, డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫోకస్ టు H, H టు H డాష్. ఫోకస్ టు H, H టు H డాష్. ఫోకస్ టు H, H టు H డాష్. ఇంకొకటి చెప్పండి. ఫోకస్ టు G, G నుంచి G డాష్. నెక్స్ట్ ఫోకస్ టు ఏ టు ఇక్కడ ఏ డాష్ ఉందా? దీనికి లేదు. నెక్స్ట్ ఎందుకంటే అది సెంటర్ మిడ్ పాయింట్ కనుక వర్టెక్స్. నెక్స్ట్ F టు J, J టు J డాష్. నెక్స్ట్ F టు K, K టు K dash. All this is equals to a constant K. All this equal to constant K, where K values varies with the shape. Where K values is varying with the shape. Now 17.21 is first subheading, focusing by a reflector, means description of the diagram. మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు? Description. A parallel beam is falling on the focus. From there it is reflecting for both transmitter as well as receiver. Description of the diagram is explained in which one? 17.2.1. Focusing up by a parabolic reflector. Next, come to operation of the parabolic reflector. What is given in the operation? What is given in the operation? Here, in the operation, which is primary, which is secondary pattern. Or else you can observe figure number 7.3 in the next page. Figure 17.3. Suppose transmitter from focus point to it will go the region near the focus point. The region near the focus point is called as primary pattern. Touching to the parabola and again it is reflecting. After reflection, it is called as secondary pattern. Two types of patterns it is forming. Primary pattern. Second, near the focus, whatever the pattern is forming is primary pattern. After reflection, it is forming secondary pattern. That one is explained in this paragraph. Which paragraph? Operation of the parabolic reflector. See, if a feed antenna called primary antenna,
which can be either a point source or a dipole or antenna type. Means the which type of focus we are using. Focus dagara which type of antenna is connected, whether it is horn antenna or a point source or a dipole. The radiation from primary antenna is incidenting where? Parabolic reflector. From there, it is reflecting back, forming a plane wavefront, figure 17.1. Okay, again, this is the principal description of the diagram. Next, come to the third one, 17.2.3. What is 17.2.3? Beam width. Beam width and directivity. The beam width is depends upon the shape of the aperture of the antenna. Beam width is depends upon the shape of the aperture. Or that area is called as aperture area. The area, whatever the area is projecting, that area is called aperture area. Next, it is fully paraboloid. Means here we are using a parabolic shape. No, it is fully paraboloid. Okay. And which shapes we can use? Either elliptical, square, etc. Based on the shape, the width is changing. Based on the shape, the width is changing. Here, what are the shapes is optionals available? We have either elliptical, square, etc. can be used as a apertures. So, again, this diagram, two types of patterns is forming. What are the two types of patterns? Primary pattern and secondary pattern is formed. Parabolic reflector. Focus point కాదు. Directed తర్వాత ఇక్కడ డబుల్ షేప్ లో ఉంది చూడండి. Secondary pattern. ఇది aperture. ఇక్కడ ఇది పారాబోలిక్ షేప్, పారాబోలా మనం డిష్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అది అపర్చర్ వస్తుంది. సారీ, షేప్ డిష్. ఫోకస్ పాయింట్ ఇస్ ఇక్కడ ఏం చెప్పింది? ఫోకస్ పాయింట్ మన డిష్ లో ఒక రిసీవర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సర్క్యులర్ అపర్చర్. 1 minute. Of the area. It is simply so the focus point ikkada. Focus point దాన్ని బట్టి యూస్ చేయొచ్చు. అది whether it is elliptical, square, అది మల్టిపుల్ షేప్. పారాబోలిక్ మాత్రం అది డిష్. ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ అపర్చర్. ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తున్నామో based on that we are getting width and directivity. Based on that width and directivity, and primary and secondary is also depends upon this aperture only. Secondary అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కదా, ప్యారలల్ లైన్స్, అక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ప్యాటర్న్ మనం we can't view all these visible, just imagination. Okay, near the focus point it is forming circular. After radiating, it is formed double shape. The bigger one is the major pattern. Small lines is there, that is minor lobe, major lobe we will call. Next, that a small formulas is written same way. For the previous, how we discussed directivity formula, previous topic. What are the formulas we discussed in the previous helical antenna? We wrote two formulas there, impedance formula and off-power bandwidth formula, off-power bandwidth HPBW, and wrote directivity formula. Same way here also we will write few formulas. First formula is bandwidth first null. No derivation part, directly we have to write these sentences. First time on the kada beam width first nulls. In this both nulls non-mentioned in this. Number n is number of turns. Just that is the full form. Beam width first null ikkada. And what is beam width first null? What is second formula? Off power beam width. What is the third formula?
Directivity. Up to here is enough for the essay. Up to 3 formulas is enough for the essay answer. Directivity. Beam width between first nulls. What is first nulls mentioning? Beam width, first null. Pattern. Okay. Angular separation between the first point of zero signal strength and either. Okay. This lobes is forming now in the diagram lobe. Major lobe, minor lobe. Ikkada angle. Angle or separation. మీకు సెకండరీ ప్యాటర్న్ లో చూడండి ఒకటి వర్టికల్ ఉంది స్మాల్ గా ఇంకోటి దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మైనర్ లోబ్ ఇంకొకటి ఎట్లుంది మేజర్ లోబ్ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ ఫస్ట్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫస్ట్ నల్ బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ నల్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద బీమ్ విడ్త్ ఫర్ ద ఫస్ట్ నల్ is 140 lambda by a 140 lambda by a. Next, another formula, half power bandwidth. What is the formula for half power bandwidth? 58 lambda by a. Next, directivity formula. Directivity formula is 9.87. Same formula. Helical antenna. అక్కడ 52 lambda to the power of 3/2 c circumference కూడా ఇచ్చాం చూడండి c root a ఉంది అక్కడ C root here 58 lambda by a. 58 lambda by a ఉంది ఎట్లా here directive analysis means some derivations inside but not mentioned in the book. మన diameter తీసుకున్నాం. D is the diameter of the helix conductor. D is the directivity. Small d. What is capital A? In both the cases, what is capital A? Capital is the axial length. Axial length. ఇక్కడ మనకి capital A వచ్చేసి diameter of the aperture. Diameter of the aperture. ఇందులో ఏముంది capital A? axial length. Axial length. అందులో capital A is axial length. Number of turns, spacing between turns ki turn ki madhyalo space. Yes. Space. So exam lo parabolic reflector వస్తే ఏం రాయాలి మనం ఫస్ట్ మీకు ఆ డిష్ గుర్తుండాలి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి డిష్ టువర్డ్స్ ఇట్లా వస్తుంది అది ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ ప్యారలల్ లైన్స్ వచ్చి డిష్ కి టచ్ అయ్యి డిష్ నుంచి ఫోకస్ పాయింట్ వస్తుంది అది రాసి దాని డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి both diagrams are same. ఆరోస్ అంతే దీని ఆరోస్ మిస్టేక్ ఉంది ఇది అవుట్ వర్డ్ ఉంటుంది ఇది ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది ఇది కాదు ఇంకొకటి చూడండి ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది ప్యాటర్న్స్ ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి లోబ్స్ లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ సెకండరీ ప్యాటర్న్ ఒకటే ఉంది సెకండరీ ప్యాటర్న్ సైడ్ లోబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సెకండ్ ప్యాటర్న్ కి అక్కడ సైడ్ లోబ్ ఒక్కటే ఉంది ఓన్లీ వన్ సైడ్ లోబ్ ఉంది ఇక్కడ మల్టిపుల్ సైడ్ లోబ్స్ ఉన్నాయి So losing signals. యూజింగ్ సిగ్నల్స్ అని చెప్పాం కానీ మోర్ ఫార్మ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ but for remembering like that you have to remember so description of the diagram రాయాలి full forms రాయాలి తర్వాత ఫోకసింగ్ పారాబోల్ ఆపరేషన్ ఫోకసింగ్ లో డిస్క్రిప్షన్ కవర్ అవుతుంది కానీ హెడ్డింగ్స్ రెండు సపరేట్ ఉన్నాయి ఫోకసింగ్ ఆపరేటర్ రెండు రాసేసి నెక్స్ట్ ఏముంది బీమ్ విడ్త్ లో దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర యూజ్ చేసే అపర్చర్ యొక్క సైజ్ ని బట్టి ద విడ్త్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు మనం ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి విడ్త్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది విచ్ టైప్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఐదర్ ఎలిప్టికల్ స్క్వేర్ ఆర్ సర్క్యులర్ టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాం రాసేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి 3 ఫార్ములాస్ రాస్తే 10 మార్క్స్ వస్తాయి
So antennas, what are the 3 essay questions in antennas we discussed till now? Compulsory, you will see one question from these 3. ఇది కూడా డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు అర్థమైతే. ఫస్ట్ వన్ సో డోంట్ లీవ్ దిస్ చాప్టర్, మై అడ్వైస్. యాంటీనాస్ లో ఫండమెంటల్ థియరీ ఆఫ్ యాంటీనా ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ నేను అది మీకు సెండ్ చేస్తాను, డెరివేషన్ బుక్ లో ఉంది. అది ఇస్తాను, రాస్తాను కదా మీకు, అది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సెకండ్ది హెలికల్ యాంటీనా, థర్డ్ వన్ పారాబోలిక్ యాంటీనా. 3 నేర్చుకోండి, ఎస్ఏ కంపల్సరీ కవర్ అవుతుంది. అవసరం లేదని కాదు, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. These are the questions repeating regular previous questions. నెక్స్ట్ ఇయర్ రాకపోవచ్చు. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంది. ఇప్పుడు మొన్న హెలికల్ యాంటీనా కవర్ అయింది కదా. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ లో చూడండి, ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇందులోకి, యాంటీనాస్ నుంచి కదా. యాంటీనాస్ నుంచి రేడార్స్, cylindrical, traveling wave tube, parabolic reflector. What is parabolic reflector? 10th question. Describe. ఈ 3 లో ఏదో ఒకటి రిపీట్ అవుతుంది. What is parabolic reflector? Explain about the parabolic reflector bandwidth, off power beam width and directive. Operation of the parabolic reflector. 10th question. Antennas. ఇందులో ఈ సపోజ్ ఈ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనకు రేడార్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి. చూడండి, విచ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ రేడార్స్. రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ ఉంది, కింద సిడబ్ల్యూ రేడార్ ఉంది. ఈ పేపర్ లో రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ రేడార్స్ లో ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి సిడబ్ల్యూ రేడార్ కవర్ అయింది. రేడార్స్ నుంచి 2 వచ్చింది. సో రేడార్స్, యాంటీనాస్, స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎస్, అదొక ఎస్ఏ మీరు రాయగలిగేది. క్యావిటీ క్లిస్ట్రాన్ అంటే 3 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. క్యావిటీ క్లిస్ట్రాన్ లో మళ్ళీ అందులో 3 నేర్చుకోవాలి. 3 మ్యాగ్నెట్రాన్, ట్రావెలింగ్ క్యావిటీ క్లిస్ట్రాన్, మ్యాగ్నెట్రాన్, ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్. నౌ వి విల్ సీ ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్. సో 3 block 5 లో 3 essays. What are the 3 essays? You have to learn 2 cavity klystron, either magnetron or traveling wave tube. Compulsory 1 essay question is covered from this. Here question number 12 from this unit. Traveling wave tube. Now we will see traveling wave tube answer in today's class. Open page number 106. మరి మ్యాగ్నెట్రాన్ కి నోట్స్ ఉంటే పేజ్ నంబర్ 106. ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్. Which one? Magnetron, traveling wave tube. Okay. మీరు 5 essays కదా నేర్చుకునేది, కొంచెం ఎక్కువ కూడా చదివారు. చాలా పెద్దగా ఉంది. So in all these you will feel first one a little bit tougher, I think. Not tough, derivation part you have to practice. Remaining things you have to learn the description of the diagram. Only conditions. Conditions. 1 is 1 2 equals to 0 అయితే. Next, traveling wave tube. Page number 106, unit 12 in block 5.
No need of writing total. I will tell what are the things is important here. Traveling wave tube. First, we will see function. In function, even it is in which shape? Coil shape. Even this is in coil shape. From input side, I am sending electron beam. Okay. From upside, I will send radio. In general overview, first I will explain. Next we will explain. From one side, I am sending electron beam. From one side, I am sending radio frequency signal. So this signal, wave velocities is not matching. One is electron beam. Another one is radio frequency signal. These two are not matching. So what I have to do? I have to match the two signals. So anyone I have to slow down. Which one I am making slow down? Radio frequency signal. I have to slow down. Why I have to slow down? To match with electron beam. That is the concept of the topic. One side electron beam passing. From top radio frequency signal. The speed of the radio frequency signal is not matching with electronic beam. So we had to slow down the radio frequency signal. That is the main concept of our topic. So here it is used for the slow to making slow. See the first paragraph, what is given? In traveling wave tube, propagates nearly with same speed of the electron beam after slowing down. Slow చేశాక after slowing down. When we will use TWT is used for slow wave structures. For slow wave అంటే ఏదైతే మనం స్లో చేయాలనుకుంటున్నామో వాటికే ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. Is used for slow wave structures. These slow wave structures are specially used for what? To reduce the velocity of the wave. After reducing the velocity of which wave? Radio frequency signal. Then radio frequency signal velocity is matching with electron beam velocity. That is the main concept of using traveling wave tube. Next, come to the second paragraph. Interaction of electromagnetic beam. Which two are interacting here? One is electromagnetic beam. Another one is radio frequency signal. The interaction of electromagnetic beam with radio frequency field is continuously interacting. But which speed is more? Radio frequency signal is more. So the velocity of the electron beam is very less compared. Is it? For that it is writing that the velocity of the electron beam is 1/3 of velocity of light. అంటే ఇక్కడ velocity of beam తక్కువ ఉంది. Radio frequency beam ఎక్కువ ఉంది. అది తగ్గించి రెండింటిని మ్యాచ్ చేయాలి. That is our final destination. That is given in this paragraph. Next, what is given? Mostly used slow structures. Which slow structures we are using? Helical coil with concentric conducting cylinders. Which one we are using? Helical coil with concentric conducting cylinders use చేస్తున్నాం. Like again, even it is coil shape లో ఉంది చూడండి diagram. In this diagram, from which side we are sending electron beam? From beginning side, one electron beam వస్తుంది. Is entering into the helical coil. Helical coil లోకి enter అవుతుంది. What is capital D? Capital D is the distance between the coil. Capital D is the distance between the coil. Next. Diameter. Diameter. Distance అంటే ఇది కదా. Diameter. Diameter of the helical. Next. One can We are taking any one part again. Okay, there also we took one part. Where? In antennas. Helical antenna. Even we are using here the term helical only. That is in a coil shape. This is also coil shape. Example, exact heater. Heater coil కూడా ఇదే shape లో ఉంటుంది. Taking any one of the part. Circumference is pi d. Another side is P. One side is P. Is PD. This Pythagoras theorem application under root of P square plus sin theta calculating. What we are calculating? Sin theta. What is sin theta? Sin theta equal to P by plus ఉండాలి అందులో మిస్ అయింది. మిస్టేక్ అది. P square plus P square plus పెట్టండి అమ్మ. P square plus pi square D square. Lambda ఇన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిండు?
బీమ్ వేవ్ లెంత్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. బీమ్ వేవ్ లెంత్ ని డివైడ్ చేస్తుంది దానికి బై ఇచ్చింది. L by 1 by 5. లెంత్ బై వేవ్ లెంత్ బై ఎల్ బై లాంబ్డా ఈ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఎల్. డయాగ్రామ్ లో చూడండి, వాట్ ఈస్ ఎల్? Here in this not mentioned length of the coil. Overall L is length of the coil. Next page లో ఉంటుంది diagram, అందులో చూద్దాం. Next. So phase velocity. Phase velocity is velocity of light VC into sin theta. మనం sin theta calculate చేసాం కదా, అందులో substitute చేస్తున్నాం. What is VP? VP equal to VC times of P by under root of P square plus pi square D square వచ్చేసింది. In this I am keeping P ని 0 చేసేస్తున్నా. ఏం మిగులుతుంది? P by root pi square D square is left. Square root cancel అయితే ఏమొస్తుంది? P by pi D వస్తుంది. P by pi times of D వస్తుంది. Phase velocity is calculated. P by under root of P square plus pi square D square ఉందా? అందులో P square is 0. Make P square to 0. So what is left? Denominator pi square D square is left. Square and root is cancelled. And which term is left? Only pi D is left. From substituting, we will get equation number 12.3. So what we are making, this VP equal to VC pi by pi D unda, this is equated to omega by beta. And I am treating VP as omega by beta. What is omega? Angular frequency. What is beta? Beta is the phase constant. Beta entama phase constant. Using after this, I am calculating VG. VG is group velocity. VG equal to d omega by dw. What is V? G by d omega by dw. Actual final formula is here only. VP వరకు చేసాం కదా, ఇదే మనకు ఫైనల్ ఫార్ములా అవుతుంది. BP by VC is called as delay ratio. BP by VC is called as delay ratio. Next, description of the diagram is given. Kinetic energy of mv square ఉంది కదా మనకు ఫార్ములా. V ని వోల్టేజ్ V0 క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ VP సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. VP equal to V0 equal to under root of 2EV by M. ఇక్కడికి అయిపోయింది. ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం డయాగ్రామ్ చూద్దాం. వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, వన్ సైడ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్, అదర్ సైడ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ నెంబర్ 12.3. డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తున్నాము, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాము. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్ ఏమో కింది నుంచి కాయిల్ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ లో ఇచ్చాం. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ లో కాయిల్ ఎండింగ్ లో ఏముంది, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ నుంచి ఎక్కడ వస్తుందమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వస్తుంది. క్యాథోడ్ కి హీటర్ ఉంటుంది లోపల. అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ డైవర్ట్ అవ్వకుండా, బీమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ కాకుండా స్ట్రైట్ గా పోవడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఫోకసింగ్ యానోడ్స్ పెడుతున్నాము. పైన కింద ఏం పెడుతున్నాము, ఫోకసింగ్ యానోడ్. బై యూజింగ్ దిస్ ఫోకసింగ్ యానోడ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ గో ఎనీ డైరెక్షన్, సింప్లీ ఇట్ విల్ పాస్. నెక్స్ట్ చూడండి, 2 మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఫోకసింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ పైన ఒకటి కింద ఒకటి పెడుతున్నాం. బికాస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, హెలికల్ పాత్ లోనే అది వెళ్ళాలి కదా, డైవర్ట్ అవ్వద్దు. డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నాము, ఈ స్ప్రింగ్ కి పైన ఒకటి కింద ఒకటి మ్యాగ్నెట్స్ అటాచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెనింగ్,
పాస్ అయ్యి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ కలెక్ట్ చేసేసాము. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం? అక్రాస్ ద కలెక్టర్. దిస్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. మనం ఫస్ట్ పేజ్ లో డిస్క్రైబ్ చేసిందేమో ఆపరేషన్. ఫస్ట్ పేజ్ లో రాసింది ఏంటి? ఆపరేషన్. జస్ట్ సీ ద లాస్ట్ పేజ్. లాస్ట్ పేజ్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్. ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్ అంటే ఫస్ట్ దీని నుంచి రాసుకుంటూ రావాలి. ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్ అంటే, కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి రాయాలి, సెటప్ రాయాలి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ కూడా మళ్ళీ అందులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు మంచిగా. టు స్లో డౌన్, టు బ్యాలెన్స్ బోత్ we are using that. Is this clear experimental setup? Next, after experimental setup, electron beam diagram. See the diagram? Sine wave unda? Sine wave is radio frequency signal. Sine wave enti? Radio frequency signal. Electron beam is represented with dots. Electron beam is represented with dots. So field is maximum in the positive cycle. Field ekkada maximum undi? Positive cycle. Positive cycle means this is positive cycle. This tip point field is maximum. For the negative cycle, this tip point field is minimum. Here field is maximum means more electrons are accelerated. More electrons are accelerated. It is moving easily. For the negative off cycle, field is less. Electrons are what happening? Deaccelerating. Electrons are deaccelerated, which is explained in the down part of the figure. 12.4 figure చూడండి. 12.4 ఫిగర్ చూడండి. అక్కడ మనకు పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఉంది, నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఉంది. పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ లో టిప్ పాయింట్ లో ఏమవుతుంది? ఫీల్డ్ మాక్సిమం ఉంది. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్. ఫర్ ద నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఫీల్డ్ ఈస్ మినిమం. మనం యాక్సిస్ ఏమేసాం? ఫీల్డే కదా వేసింది, వై యాక్సిస్. ఫీల్డ్ ఈస్ మినిమం. ఫీల్డ్ మోర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్. ఫీల్డ్ లెస్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ deaccelerated అని రాసేసి నెక్స్ట్ డెరివేషన్ పార్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫార్మ్. సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ ఎట్లా అవుతుంది అనేది ఫిగర్ నెంబర్ 12.5 లో చూపించాలి. సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. Accelerating, deaccelerating. Why the signal is increased? యాక్చువల్ వెలాసిటీ అంటే ఇది ఇప్పుడు యాక్సిలరేటెడ్ సిగ్నల్, ఇది డియాక్సిలరేటెడ్ సిగ్నల్. యాక్సిలరేటర్ అంటే యాక్సిలరేటర్ అంటే పెరుగుతుంది కదా. ఇనిషియల్ నుంచి లాస్ట్ కి వచ్చే వరకు ఎవ్రీ టైమ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ కి డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్. ఫీల్డ్ మాక్సిమం ఉంటది కదా. ఎవ్రీ టైమ్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వస్తుంటే ఫస్ట్ వీక్ గా ఉంది సిగ్నల్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమవుతుంది? ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. చూడండి ఒకసారి 12.5 చూడండి. సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్? ఫస్ట్ సిగ్నల్ కి ఒక స్లీపింగ్ లైన్ గీయండి, నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి ఒక స్లీపింగ్ లైన్ గీయండి, మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సిగ్నల్ ఈజ్ యాంప్లిఫైడ్ అని. ఇట్లా ఫస్ట్ పాయింట్ కి టిప్ పాయింట్ కి ఒక లైన్ గీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లుందా? ఇది tip point. So from the initial position to final position, signal is accelerated. Accelerated అయింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి. స్పీడ్ వస్తుంది. యాంప్లిఫికేషన్ అంటే ఇంప్రూవింగ్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్. వాట్ ఈస్ యాంప్లిఫైర్ మీనింగ్ అనేది? సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనం ఇన్పుట్ కూడా ఇచ్చేది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ కి ఇక్కడ ఇచ్చేది ఇన్పుట్ పల్సే. ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా స్క్వేర్ వేవ్, కానీ మనకి ఇట్లా వస్తుంది. కానీ కంప్లీట్ గా ఇది యాంప్లిఫికేషన్ అవ్వలేదు. నాట్ కంప్లీట్లీ యాంప్లిఫైడ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకో. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. యాంప్లిఫికేషన్, సిగ్నల్ యాంప్లిఫైడ్ ఇస్ డన్ ఓవరాల్.
And next is the derivation part. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ వరకు రాసినా ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి, మీరు డెరివేషన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము. యువర్ విష్ లెర్నింగ్ ఇస్. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అండ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్ కైనా కానీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హెలికల్ ఎక్స్ ట్యూబ్ కైనా కానీ ఏం చేయండి, ఫస్ట్ నుంచి సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ వరకు రాసేసేయండి. ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడి వరకు రాడి, సిగ్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ వరకు రాడి. ఇప్పుడు డెరివేషన్ చూడండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద డెరివేషన్ పార్ట్. Taking signal along Z component, what is the equation we have? Ez equal to E naught sin omega t minus beta Z. Here beta is taken as omega by Vp. Omega by Vp. LHS part. F equal to m dv by dt we have. MA kada. Acceleration is dv by dt. LHS F లో ప్లేస్ లో ఏం రాస్తున్నాను, m dv by dt. In RHS place minus E times of what is capital E? E naught sin omega t minus beta Z. E naught sin omega t minus beta Z. Next step. Here the velocity is taking as V naught plus VE cos omega ET plus theta E. Omega T plus theta E. Again differentiating this one, cos equal to minus sin. Only I am choosing second term. First V naught term is 0. V naught term is 0. Only choosing which term? VE cos omega ET plus theta. For this I did differentiation, dV by dt. Again, after making dV by dt, where we had to substitute this one? In 12.8. 12.8 substitution. After substituting in 12.8, directly current value is calculated. After substituting in 12.8, current value is calculated. What is current value? How it is substituted? Just cross check in which place it is substituted. 12.8. M is as it is. M is as it is. In place of dV by dt, what is substituted? Minus VE omega E sin omega E t plus theta E. This one is substituted in place of minus cancel అయిపోతుంది final గా. RHS term చూడండి. What we have in RHS term? E naught sin omega t minus beta Z. Here, what are the terms is cancelling, and finally what we are taking from this? E naught by sin will cancel. Just check in this. It will not cancel. We are neglecting actually. Both sin terms is neglected. After neglecting both sin terms, what is there? RHS lo emundi, LHS lo emundi. After neglecting the sin terms. LHS lo, what we have in LHS? In LHS, we have M VE omega C. Neglecting, don't write that it is 0. Neglecting the sign terms. After neglecting the sign terms, what we have? M VE omega C in LHS. RHS, what we have? E naught. Equating these two, and I am writing VE value. From this, I am concluding that VE is directly proportional to E naught. V is directly proportional to E naught. Up to here is enough. Next, come to the diagram. What is this diagram represents? What is this diagram represents? From this diagram, how many inductors and how many capacitors are connected? 3 inductors, L, L, L. 3 inductors. With how many capacitors? 4 capacitors is connected. This is the internal circuit, not internal circuit, equivalent circuit. Means imagination circuit, not exact, because that is construction diagram. We are equivalenting this one. Using this diagram, we will write impedance value. Equivalent diagram. After writing in the equivalent diagram, what we have? One inductor,
capacitor, inductor, capacitor, inductor, capacitor, and capacitor. Using this, I'm directly writing impedance value. What is impedance value? Impedance Z naught equal to under root of L by C. And directly write power gain value. What is power gain? AP equal to 20 log 10 VL by V naught. Next, another formula you have to write. Gain parameter. What is gain parameter? Minus 9.4 plus GL by delta E. For that, I said this derivation is optional part. This derivation is optional part. Just we will see what we discussed in this topic, just overview of the topic. What is the purpose traveling wave tube? What is the function mean? Why we will use traveling wave tube? Speed to match the frequency and to reduce the frequency of the radio frequency signal. So this is traveling wave tubes mainly used for slow wave structures to match the electron wave beam speed as well as radio frequency speed. That is the main concept of using this one, which is explained in the first page. And next, come to the next one, what is explained. Diagram is given. Next, we are taking only one coil from the triangle and calculating which value. VP value is calculated. VP and VG is calculated. Up to here, one phase. Next, what is given? Structural diagram. Structural diagram and description of the diagram. After description of the diagram, what we did? What is the status of the field? How the field is? Field is maximum for the positive. Field is minimum for the negative. Field is 0 along the axis. Along the axis, field is 0 is mentioned. After that, what we did? We took along Z component. Derived again bunching process diagram is shown in figure number 12.5. Next, we took one expression Ez equal to E naught sin omega t minus beta Z. Frequency F equal to MA. In place of A, dV by dt is taken and both are equating. And finally, what we brought from this? Finally calculated VE is directly proportional to E naught. V is direct, means both the velocities are matching. What is the meaning of V is directly proportional to E naught means both the velocities are matching. After that, equivalent diagram is given. From equivalent diagram, what are the things we calculated from the equivalent diagram? Impedance is calculated, gain is calculated. Gain from the output, gain parameter is calculated. 3 formulas you have to write. So this is about traveling wave tube. Just go through this. If any doubts, we will discuss. Go through the answer once. What is L here? Small l. Because the formula we are using L. L. Length of the slow wave structure. Length of the slow wave structure. Underline that point.